임의택의 차차차, 임의택의 차차차, 임의택의 차차차. Scandic design, but in the future, what do you consider for the different kinds of vehicle design? What will be your major values? Well, I would say that Scandinavian design will always be a value of Volvo. We are a Scandinavian company and we have the inspiration from our Scandinavian heritage and our nature outside and such. Minimalism is one way of putting it, but you will see different grades of this in the future, of course, but Scandinavian design is definitely going to be a pillar stone in the future also. 그래서 미래에도 스칸디 회사로서의 정체성을 유지하려고 한다고 하셨어요. 그 자연 같은 거, 아웃도어 같은 거는 굉장히 중요한 부분이고 스칸딕 라이프에, 그리고 또 미니멀리즘이 그거를 표현할 수 있는 하나의 방법으로 기능을 하기 때문에 향후 디자인에도 계속 스칸디로서의 정체성을 가져가려고 한다고 하셨습니다. 그리고 두 번째 질문 드리겠습니다. The Volvo aims to be 100% electronic vehicle company by 2030, and what's the design strategy or the approach with this objective? For example, how did you put this objective with the EX90? The EX90 is the first. Well, we have C40 as an electric car. That's one step ahead. That was based on a not fully electric platform in the beginning. It was a CMA like XC40. So now that was the start. But here is the EX90 is the first one on a fully electric platform. Only developed for that. And what was the question again? So how did you put this electric vehicle company's value as the design strategy? How did you include this approach when you designed that new car? Well, as I said, it is an electric platform. It's all developed with electric in mind, and also autonomous drive in the future. You see, we have all the sensor systems and all of that to be able to create fully autonomous drive further on when we then can update the software to accommodate that. And to be fully electric, that has to do with the old generations in front of us to be able to have a world. So quite simple. Like the future generation of people. Yes. Or, yeah. 사실 그 C40을 디자인을 시작할 때 XC40처럼 시작을 했기 때문에 좀 ICE 엔진이 있었다고 해요. 근데 EX90 보시면은 이건 완전 100% 전동화 플랫폼을 가지고 있고 전동 차량이라고 보시면 됩니다. 그래서 저희가 많은 것들을 디자인적인 요소에 녹여냈는데, 예를 들자 미래의 기술, 뭐 센서 시스템이라든지 자율주행 기능이라든지 이런 것들이 계속 소프트웨어 업데이트를 통해서 반영이 될 예정입니다. 그리고 또 저희가 차를 디자인할 때 생각하는 중요한 가치는 또 미래 세대를 생각을 하고 있습니다. 그래서 사람을 생각하는 디자인을 보실 수가 있습니다. And the third question was, the Volvo is leading the usage of the sustainable materials. For example, you have developed the Nordico, and you're very well known for the ethical and responsible the wool supply chain and etc. So, are there any message that the company wants to convey to the customers with your design? No, I mean that's the core value of just like getting electrification, and we have to be ethical about the environment and everything around us to have a sustainable future. So it goes all the way through the company in sourcing of materials, in the way we do things with the design and development in general. 저희 볼보의 코어 밸류는 전동화한 부분이 있고, 그리고 책임 있고 윤리적인 경영, 그 부분이 있습니다. 그래서 회사 전체적으로도 자재를 구매한다든지 이렇게 조달을 하는 전 과정에 있어서 그런 가치들이 반영이 될 수 있도록 하고 있습니다. And is there any social messages that the company wants to speak to the customers or any action? I mean, the social message is in that we are true to achieving these things and trying to be as recyclable as possible, as sustainable as possible, and to be going full electric, to be not destroying the world in front of us. 그 사회 전반으로 던지고 싶은 메시지는 지속 가능해야 된다는 거, 그리고 다시 재활용해야 된다는 거, 그런 것들, 전동화에 대한 의지,
같은 것들을 전달을 하고자 합니다. 네 번째. And that is not only something we say, that's something we do in the whole company. It's a true value we have. 그냥 단순히 말하고 행동하는 데에서 그치지 않고 회사 전체가 이 목표를 향해서 진짜 도달할 수 있도록 직접 나아갈 수 있도록 하고 있습니다. And the fourth question is that the Volvo is known for the usage of the many eco-friendly materials such as the recycled plastic you have shown in the video how it turns out to be the fabric. But in that process you can use a lot of waters, a lot of water consumption. So it can be another matter, the issue for the environmental pollution, and also it kind of raises the cost of the production. So what's your thought about this? Cost of production, I don't have very much answers to because I'm not really involved in the actual purchasing part of it. But as you can see, we are in a transition period. We're trying to learn about the circularity and sustainable things. And that's a time where we, as a company and everybody around us, also has to learn how much we can do to get the best possible future. 그래서 사실 디자인 팀이시기 때문에 제조 과정에서의 뭐 공정비 그 발생 문제에 대해서는 자재 구매 가공 부분에 대해서 상세히 답변을 드릴 수 없어요. We are just started on this journey because it's a long journey. It's a very complex. To make a car in itself is quite complex, and to then take away and make it totally recyclable and sustainable and in all areas, all the way down to the first material is a very complex journey, and it will take some time. 그 사실 또 자원 순환이라든지 지속 가능성을 좀 더 강조를 해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 저희는 이 장기간의 여정을 시작했다는 시작 단계에 지금 불과하다고 생각을 해요. 그래서 회사로서는 이 첫 단계부터 시작을 해 나가서 모든 부분 전 과정에 걸쳐서 이 저희가 홍보한 지속 가능성이 디자인이나 자재 구매나 제작 모든 과정에 들어갈 수 있도록 하고 있습니다. But we have a big focus on it, and it's a serious focus, and not just something we say. It's serious focus, and we have a lot of effort going into it. 진짜 말뿐만이 아니라 이거를 정말 큰 이슈, 심각한 이슈라고 생각하고 포커스를 하고 있습니다. 그래서 노력으로 실제로 이렇게 행하려고 하고 있습니다. 혹시 저 하나. 너무 무거운 질문이 이어지니까 하나만 조금 가벼운 질문을 하면요. 제가 앞에 그 라이트에 픽셀 라이트를 보니까 앞으로 이제 이건 제 생각인데 운전자의 기분을 나타낼 수 있도록 이렇게 진화하면은 뭐 좋을 것 같다는 생각이 드는데 혹시 앞으로 그렇게 될 가능성도 있는지. So front style, the design has the pixel lights. No. Which no, it doesn't It have has pixel lights. that car has pixel lights. This has HD light. 어쨌든 간에 So it has 라이트. a lot more pixels. So if you have, I don't know, a couple of hundred rows on the pixel, you have millions of pixels in this light, so you can do much more high resolution. Right. So with the mosaic kind of pattern, you can indicate some kind of feelings, like how the driver feels about it. You can like smile to other cars and stuff. By doing this? Yeah. In the future, do you have more plans to develop that kind of design? Stay tuned, you will see. 네, 계속 팔로우 할게요. 라이다를 튀어나오게 디자인했는데 완전히 숨길 수는 없었는지 저 튀어나온 게 약간 기술적인 걸로 강조하고 싶어서 일부러 의도한 건지. So what's the purpose with the LiDAR design? It doesn't fully captured in the car silhouette, but it's kind of outward focused. Is it technicality or? First of all, it's the height. The higher you have your eyes, the longer you see, and that's the kind of key to placing it up there. It's the best place for the LiDAR to see as long as possible. Integration, it's also a balance between the inside room
and when you sit inside the car, what comes down. So it's a balance between packaging and where to put it exactly. So we want to avoid sticking too much off the roof, but we don't want a big lump on the inside either. So that's the kind of balance we ended up with. 적절한 밸런스를 찾아서 위치를 하셨다고 했어요. 일단 높이가 위에 있어야지 가시성이 확보되기 때문에 위로 다는 걸 생각을 하셨고, 그리고 내외부와의 통합적인 부분에 있어서도 안에 그냥 내장된 채로 들어가면 운전자 시야가 오히려 이렇게 안에 가려지기 때문에 너무 나오지 않게 너무 들어가지 않게 디자인하려고 하셨다고 합니다. And then it's also you can see that the lens of the LiDAR has a different angle than the windscreen does. And that has to do with how the rays go through the glass, because if we angle it, you will destroy the vision for the LiDAR. So it has to be in that angle at the moment. That might develop in the future, but right now it's that case. And you can see that the highest part of the roof is actually higher than the LiDAR is. The highest part of the roof is highest. It's higher than the LiDAR, so this doesn't expand above the car. It's actually within the car's front view. 그 라이다 렌즈도 보면 약간 다른 각도로 되어 있는데요. 이게 시각 때문에 시야각 때문에 그렇게 설계되어 있다고 해요. 그래서 향후에는 뭐 이렇게 더 안에 차 안에 들어가든지 개발 가능성은 있지만 현재로서는 저 위치에 놓는 게 최적이었고, 그리고 보시면은 차 그 루프 지붕보다 더 라이다가 튀어나와 있지는 않거든요. 라이다가 더 아래에 있어서 여전히 그 차 안에 전체적인 실루엣 안에 있다고 보실 수 있을 것 같습니다. And thereby, because it's not sticking out, it does not make any big difference to the aerodynamics. So we're smoothing it out as much as possible and work with NVH and Aero to get the best possible situation there. 그래서 보시면은 이게 딱히 나와 있는 게 아니기 때문에 차에서 특별히 이렇게 툭 튀어나와 있다 이런 느낌을 보실 수 있는 게 아니고 그냥 잘 녹아들었다, 스무드하다 이런 걸 보실 수 있습니다. 뭐 MBH나 에어로 같은 그런 더 기술하고도 협력을 해가지고 개발한다고 있습니다. 저 어떻게 깨끗하게 하는지 그죠, 라이다. How does the LiDAR sensor or the lens is cleaned? It can be, if it's like outside, yeah, it can be a little dirty. We have a very smart solution for that. So the windshield wiper has an extra nozzle at the tip of it. So when it comes up here, it goes psh. 와이퍼가 차 와이퍼에 회로 So it doesn't wipe, but it sprays on it. 스프레이가 되는 Very simple, 아니요, very 저거에다가 라이다를 쏴주는 So that goes like this, and then when they wipe up here, it goes. You're impressed with the Swedish 그게 자동으로 더러워지면은 자동으로 작동하는지 아니면 운전자가 해줘야 되는지도 좀 더러워진지 모르잖아요, 운전자는. Does the car recognize if the LiDAR is polluted? 아까 톡방에 질문한 거 아까 올린 거였는데 네. 일단 EX90가 X90을 아까 처음 개발할 때부터 그걸 기반으로 이제 개발했다고 했는데 특별한 그런 이유가 있는지 그 X90이랑 큰 차별점이 없어서 좀 그런 배경이 있는지 좀 궁금하고요. 그리고 테일램프가 저는 개인적으로 볼보를 타고 있지만 이 테일램프 하면 볼보는 시그니처가 이제 수직형으로 연결된 버티컬 타입 테일램프라고 생각을 하는데 굳이 저렇게 중간에 끊어놓은 이유는 뭔지, 그리고 또 테일램프가 이렇게 블랙 패널로 이렇게 커넥티드 차체 혹은 좀 더 와이드하게 보이게끔 그런 디자인으로 표현을 했는데 그 패널에는 조명을 굳이 이렇게 연결 안 한 이유는 좀 뭔가 폴스타를 좀 생각을 한 건지, 폴스타 때문에 뭔가 좀 겹치는 것 때문에 적용을 안 한 건지 뭐 그런 것도 좀 궁금합니다. 네. So he's a proud Volvo owner. Good, thank you. Yeah, he would like to know more about the difference between the EX90 and XC90. What's the biggest design difference? 처음부터 하긴. First of all, they're very much on the same footprint.
what we did was we enlarged the wheels. The wheels are slightly bigger. That means that for the EX90, the new one, yes. As a car designer, you also always want bigger wheels because it just looks better. And then by having bigger wheels, you actually lift the car slightly, and thereby we've also lowered the roof the same amount. So it's not big things, but it's small things, and we have tweaked. So it's very much the same package, but then the design is of course different when it comes to, you have the opening headlights, the slimmer headlights, you have the tail lamps where it's split instead of one, and with a horizontal rear end also, the band panel in the center. 그 말씀하신 게 둘이 발자취가 비슷하대요. 결이 비슷한데 근데 EX90의 휠이 좀 더 크기가 크고 그리고 휠이 더 클수록 사실 차량 디자인적인 측면에서는 더 좋다고 하셨어요. 운전자 시야도 더 위로 올라가면서 확보되고 네, 비율 자체가 예뻐 보이나 봐요. 근데 이제 딱 말씀하신 부분 테일 램프가 끊어지는 거 그거 이제 또 다른 차별성인 거고 네, 그렇다고 하셨어요. But he thinks that the tail lamp is Volvo's signature, the vertical one. Is there any reason why that you had the dotted kind of? It's to give I mean, you can stay with everything you have all the time, or you can develop. And in this case, we started segmented over there, and this is a way to keep the familiarity within the Volvo family. Because if you just do exactly the same thing, it's just going to be the same thing, and we need new things. So. 신차 개발할 때 뭐 비슷하게 할 수도 있고 앞선 모델이랑 또 다르게 할 수도 있는데 이번에는 세그멘트를 줘가지고 같은 패밀리로 헤리티지를 유지하면서도 또 차별성을 주려고 하셨다고 했어요. And he also asked about the black panel design. In the horizontal line, you could have selected the wide kind of lamps together with it, Yes. but this time you didn't put it in the EX90. Is that to maintain the similarity between the Polestar, the sister brand, or? No, I mean, first of all, yes, we have the black band, but that connects to the lights, but not when the light is on. It's only a graphic connection, and it encapsulates the whole panel with the Volvo lettering. In the black panel, we put the camera, so that's one place to hide the camera in a kind of clean way. So no, we're not trying to put us in the same as Polestar. This is our way. 그 블랙밴드는 있지만 이게 그래픽 커넥션적인 측면으로서 존재한다고 하셨어요. 그래서 볼보 로고가 이렇게 박혀 있고 그리고 사실 거기에 카메라가 깔끔하게 숨겨질 수 있는 데라서 그렇게 하셨다고 해요. 그래서 볼보랑 뭐 폴스타랑 그거의 커넥션을 연관해 하는 게 아니라 네, 볼보 자체의 그런 디자인인 것 같습니다. XC90 대비 길이는 좀 더 길어지고 키는 조금 낮아져서 전체적으로 보면 이렇게 좀 슬림한 느낌이 나거든요. 근데 그 비례에 어떤 디자이너가 어떤 의도하는 메시지가 있는 그 비례가 가지는 메시지가 뭔지를 좀. So compare with the XC90, you have a longer car length and the width is a little bit smaller. The height is yeah. So it feels to be more of a slim car. And is there any proportional reason or what did the designer intend? As I said before, we did put larger wheels. So we lifted the car and then lowered the roof. So we are pretty much in the same box as an XC90. But what the XC90 has today is higher roof rails. And here we've slimmed down the roof rails as much as possible to keep a clean look all over. We have also the flush door handles, the flush glazing, and that's what I talked about, seamless. We have tried to avoid on a XC90 you have a bumper shelf in the rear. If you look at the section back here now, it's just one continuous, and the lid is, so you don't have a shelf. It's these kind of things we work with to get a clean, homogeneous, seamless shape. 그 말씀하신 대로 휠이 더 커지고 이 차에서는 루프가 낮아졌다고 해요. 그게 이제 볼보의 약간 클린하고 슬림한 룩을 주는 거고 XC90의 경우는 보시면 이제 범퍼 실드 같은 게 있어서 그 쉘프가 있어서 좀 더 시뮬레스한 게 연결성이 끊어지는 느낌인데 여기는 이제 없는 거를 보실 수가 있고 그리고 플러시 도어랑
라든지 글레이즈 제가 그 PPT에서 설명드렸던 거 이런 것도 이제 보시면은 또 차별성이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래도 이제 XC90이랑은 비슷하게 호모지니어스 룩하게 네, 비슷한 느낌을 주도록 노력을 했습니다. Okay. So the side window is slightly slimmer because we lifted the car and dropped the roof, and the side window is slightly slimmer. So you get a sleeker, kind of flowier look to the car. 그 사이드 윈도가 조금 더 작아져서 더 빠른 슬리커한 그런 룩을 보실 수 있어요.